I welcome all today to Liveright's webinar about how we are actually going to plan and live with COVID-19. And thank you for patiently waiting for such a long time, guys. It's been a little bit technical problem that we were facing, but now we have fixed it, and then we'll begin our webinar soon. So before we get started with our webinar, we have today with our the speaker, Dr. Sivakumar, head of Chennai Heritage Hospital, and he is also a professor at Sairam Ayurveda College, and he teaches the young physicians. And it's such a pleasure to have him. Thank you waiting for with us so patiently, sir. And a very warm welcome from Liveright. Audience would like to hear a few notes from you, sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். It's a great day to meet you all once again through Liveright. Liveright is doing a fantastic job. They are doing so many webinars and so many awareness videos in the recent past, and in the lockdown period I think Liveright videos are very much reaching people and helping people about this COVID and many other issues, general health issues. So I thank the entire team headed by Hari sir and Dr. Subhashri, along with our moderators, and this is going to be continued in the future also. We are going to have so many other webinars. So today we are going to see about COVID-19. Since now the lockdown la irundhu nama velila vandutom, ipada fear adhigama irukku. Ena the disease is spreading very randomly, and இப்போ நம்ம வந்து லாக்டவுனில் இருந்து வெளியில் வந்த பிறகு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பயம். வெளியில் போகலாமா வேண்டாமா, வெதர் வி வில் பி ஏபிள் டு பி சேஃப், இதெல்லாம் நிறைய பயம் இருக்குது. ஸோ அதனால் டுடே வி வில் டிஸ்கஸ் ஆன் ஆல் தீஸ் டிப்பிங்ஸ், ஹவு டு லிவ் வித் COVID-19. தட் இஸ் தி டாபிக் டுடே. எஸ் கிருத்திகா, anything else you want to say, or shall I continue? Yes, sir. Right now, people have come into a mindset of thinking that coronavirus is not going to go anywhere else, and it is going to stay with us here. We are not sure for how long it is going to stay with us, but if it is decided to stay with us, then I think we have to come in some terms of agreement where we don't harm the virus anymore and it doesn't do anything harmful back to us. When it comes to agreement in terms of living with another microorganism or another living organism, the rules are not pretty much the same. We can't establish our own rules, and we can't ask the virus to follow that rules. It will be more like a sort of defensive way of setting my own immunity building in sense, or my own way of changing and looking at the lifestyle routines. There might be few major changes even at workplace also. We can't no more be that I don't want to say the term irresponsible, but I think we have to be extra cautious even at workplace, extra cautious with our family routines that we do regularly. Do you think especially for India and Tamil Nadu, the lifestyle will definitely have a drastic change because of this new routines that is going to be implemented? Yeah, of course, definitely. See, it's not new to us. We were following all these things. இது எல்லாமே we were following. எப்போவோ நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த விஷயங்கள் தான். நடுவில் கொஞ்ச நாள் மறந்துட்டோம். Now the corona has come back and it has hinted us to follow the old lifestyles again. That's the difference. அவ்வளவுதான். So there's nothing that something terribly going to change. Our lifestyle is completely going to change. அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. We have changed already, so we need to come back to our routines. That is what the corona is going to tell us. The corona is telling us. So more or less, coronavirus is actually teaching us and pushing us into the right direction. So that is what I hear as a theme of your content, sir. Okay, so okay, I don't want to keep all the audience waiting anymore, because I know you guys wanted to see this excellent PPT that Sivakumar sir has put. Trust me, guys, I think it has all the details that you want to follow for another a decade or whatsoever. It has a very detailed explanation. It tells really simple and effective solutions that you can actually follow without any hindrance and trouble. So I'm just going to show you the PPT that Sivakumar sir has put, and then we'll start with the webinar. I know. Yeah.
Yes, once again, good evening, friends and viewers of Liveright. It is a great pleasure to be here again and again through Liveright, and we have been speaking on similar topics before through Liveright, and now the situation has changed. நம்ம எல்லாம் இப்போ வந்து லாக்டவுனில் இருந்தாலும் லாக்டவுனில் இல்லை, அதான் சுச்சுவேஷன். லாக்டவுன்னு பேர் தான் வச்சுருக்காங்க தவிர இந்த லாக்டவுனில் என்ன நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கோன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இல்லை. எக்ஸப்ட் ஃபார் த பஸ்ஸஸ் அண்ட் ஆட்டோஸ் அண்ட் சச் அதர் திங்ஸ், ஆல் தி அதர் ரொட்டீன்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். ஸோ இப்போ தான் வந்து வி ஹாவ் அ கிரேட் ஃபியர் whether we can go out, whether we can roam out, whether we will be safe, whether our family will be safe, whether I will be able to run my business, run my routines, go to grocery shop and all these things. இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா, இல்லை நான் வந்து இனிமேல் ரெஸ்ட்ரிக்டட் தான் இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே டவுட்ஸ். so many people call me, WhatsApp me, message me, they keep asking sir எப்படி all these things. Yes, so this is right now you are viewing through Liveright YouTube channel, and the same will be available on the channel, so anytime you can see it again or you can refer your friends to see it again. If you find it useful, you can refer it to others. This will be there in the YouTube channel. Yes, this is my hospital where I treat patients, and this is my clinic at Westmambalam. You can see the building. So before this, I just wanted to make a note this, sir. Actually, this is very, 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 very so sweet of you to do. Guys, you can actually go ahead and then take screenshots during this to make use of the content. But like if you are not able to find the right one, you can always come back to our channel to see. Thank you for being so sweet and making this, sir. Yeah, so இப்போ already nearly 3 months. So you know better than me how the virus spreads, because you've been seeing TV, WhatsApp, Facebook and all the social media things, and I think everybody has done a PhD in COVID-19 already. So I don't think I need to discuss these things right now. So just a slide to show you our introduction on COVID-19. So cough, fever, shortness of breath, you know all these things. Yes, so now the question is, as I already said, self isolation da ore solution a? If that's so, whether I'll be able to do my regular duties at the family or at the workplace, how do I sustain my life? இதெல்லாம் இப்போ வந்து everybody has a question. ஒரு சின்ன காஃப் கோல்டு வந்ததுன்னா கூட ஒருவேளை இது வந்து கொரோனாவா இருக்குமோ அப்படின்ற டவுட், வெளியில் போயிட்டு வரும்போது somehow would have I got it அப்படின்ற ஒரு டவுட், மைல்டாக பாடி சுடுற மாதிரி இருக்குன்ற ஒரு சென்சேஷன், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் வாட் ஐ எம் ரெகுலர்லி ஹியரிங் ஃப்ரம் மை பேஷண்ட்ஸ். வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் காற்றுல வந்திருக்குமோ, இப்படி வந்திருக்குமோ, அப்படி வந்திருக்குமோ. நேற்று வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒருத்தர் வந்து கேஸ் போட்டார், கேஸ் சிலிண்டர் கொண்டு வந்தார், அவர்னால எனக்கு வந்திருக்குமோ, இப்படி லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பீப்புள் ஹேவ் இன் தேர் மைண்ட்ஸ், ஆல் வெரி விசித்திரமான கேள்விகள். So I think this presentation will give you an answer on all these things. So the next slide shows the protective measures. See, government is telling you to be protective. So there is no second opinion on it. You have to be protective. You know the basic ideas, hand hygiene, safe distancing, wearing a mask, cough etiquette, that is coughing inside your sleeves, and then staying home if you are unwell, and calling for help from medical services if you are unwell. All these things you have to do regularly. There is no option in this. So be clear that we are not getting away from all these things, saying that my immunity is fine, I know I am not going to follow all these things, I am better. No, don't do that. Please follow all these things. That is very much needed in the present scenario. Maybe you are not infected, maybe you will not get infection, but still you may be a carrier. நீங்க வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷனை எடுத்துட்டு வந்து வீட்டில் கொடுக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலாம். somehow you may spread the infection even if you are not affected by it. So you have to follow all these general precautions. So this is WHO's guideline. You can see there are some simple guidelines set by WHO: avoiding sugars, avoiding alcohol, staying hydrated, so drinking water, taking fruits and vegetables, stable grains கம்மி பண்ணிட்டு fruits and vegetables நிறைய சாப்பிட்றது, சால்ட்டை கட் பண்ணுறது,
fats வந்து moderate-ஆ எடுத்துக்கிறது, all these are general guidelines issued by WHO. No, good, it is, you can follow all these things, it is very good. So these are the general things that is being told in even the TVs, channels, Facebook. உங்களுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். Just to show you, I have added all these things. Now here I want to add some precautions what we saw already, and now I am adding certain more precautions. இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, as a responsible citizen, first don't spit out, because when we go out we can see lot of people spitting on the road. So you for the general hygiene sake, especially for the corona times, spitting outside is not good. Please follow, please get educated, please educate others. Whoever spitting out, stop them, tell them not to spit, and give them some advices. That is very much needed. And as I already told you, many people come into our home, walk into our home every day, like people who bring water bottles, mineral bottles, provisions, gas, service center executives. So you have to be little vigilant, tell them to clean their hands, and possibly wear some foot protective measures, and let them in, or try to be safer while they come and go. Maintain safe distancing inside the home when they come in, and be extra cautious. You know, நம்ம சென்னையில் வந்து கோயம்பேடில் இருந்து தான் நிறைய இப்போ வந்து the third cluster started with Coimbatore. So be cautious with while handling. See, the percentage of spreading through the groceries and other things is very minimal. But suppose you have a immunosuppressant person at home, then there is a chance that these people may get the virus. Still lot of researches are going on. Some people say it may spread through groceries, some people say no, it cannot. So better be precautious. avladha. So groceries, meat, milk, newspaper, letters, flour, provisions, fruits, whatever come into our home, sterile it, like wash it thoroughly and bring into your home. That is basic simple hygienic method that can be followed. And avoid raw foods, like because as I said already, it might be contaminated not only with corona, but many staphylococcal infections are there. There is a big study on coriander leaves, கொத்தமல்லியில் வந்து lot of salmonella typhi உட்காந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு there's a big research. So be conscious, that too in this particular time, because இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வருது, ஒரு காஃப் வருது, கோல்டு வருதுன்னா கூட what you will think, oh I got corona, அப்படி தான் first thought வரும். So அதனால why to get such into such situations. So be safe and be protective. Fruits எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். It's better, I advise to take only fruits with thick skin, so that you can peel that and have it. And other fruits can also be had, but see to that it is washed thoroughly. Ipo you have seen all these things, so I don't need to tell all these things. Now you are eagerly waiting for Ayurvedic insight on epidemics. So what Ayurveda says, Ayurveda ke epidemics are not new. See, there is a shloka, what we call as a Tamil Chayul nu solrom illaya, it's available in Shushruta Samhita. Shushruta is the father of modern cosmetic surgery. He is an Ayurvedic physician, but a father of modern cosmetic surgery. He says, prasangat gatra samsparshat nihishwasat sahabhojanat sahasayya cha api vastramalya anulepanat kushtam sa jwarasya shoshascha netra abhishandi evacha aupasargika rogaha sangramanti naram. So you can see in the slides, by close contact with the person and physical contact with the person, through the inhalation and droplet infection from the person, and sharing food, sleeping together, sitting on the same chairs, using the same cloth, using beauty items like lipsticks, creams, snows, and even using the same towels, wipes, handkerchiefs, definitely certain diseases can spread, including infectious fever. See the thought process. 3000 years back this is being written, and you can see how far this is exactly fitting into the present criteria of corona. You can see nihishwasat, by breathing one can get infection. Initially they said cough and sneezing only spreads the infection, but now they say that even if you speak, the droplets come out and you can get infection. So see the insight that 3000 years back this is being told. And there are certain other things
told how to restrict ourselves from these things. We will see one by one. இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட், if I get corona, will I get issues? So இதில் வந்து I see it as three topics. One is exposure. Just because you getting exposed doesn't mean that you get a disease. We see this tests now. The tests say that your nasal mucosa has the virus. So virus இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து கொரோனா பேஷண்ட்டாக இல்லை. virus இருந்தால் you are corona positive, but you are not a corona patient, because the virus has to get into your body, it has to multiply and then cause a disease. So which may not happen in many of people, because already அவங்க immunity வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு chances இருக்கு. So in that cases they will be having corona in their nasal swab, but still they are symptomless. Next is subclinical. Disease gets into your body and your immunity starts fighting it. So that time you will have mild symptoms, but once your antibody builds, you will be able to come out of the infection with mild symptoms. So this is the second type. The third type is what we see in TVs. இந்த நமக்கு வந்து ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணுற types of mild, moderate and severe cases who need support, who need oxygen, who need ventilators, who need multiple other solutions to fight the issue. So we see three categories. So இதெல்லாம் ஏன் வருது? Why some people are infected and why some people only show symptom, why some people only get into a severe mode? Ayurveda says every disease is because of your digestion. See, you can ask, corona வந்து ஒரு infection, இதுக்கும் digestionக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம்? You may ask me. அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, corona is no matter an infection, but we are seeing about 85% of people are not getting the symptoms because they have somehow they have a good immunity because of the good digestive power or a natural immunity they have. Okay guys, let's give a little bit rest to Dr. Sivakumar. I think he was like really giving useful information, and corona is kind of like getting in the way, I think so. So meanwhile he's gone, I think it's so useful to have these informations here and putting an Ayurvedic insights into this COVID-19 approach. How do you live with COVID-19 afterwards for your rest of the life, or we don't know how long it is going to be there. Hopefully we think and we pray that it is gone. But his insights about like how you can manage your lifestyle with having some Ayurveda practice approach, and his insights on how a simple hygiene that you form into your regular routine can help you to manage this all in a very easy, smooth way, guys. And like for further more insights, we have actually posted over in the YouTube comment and also here in the chat box that you can WhatsApp us saying hello to the WhatsApp number that we have shared you, and please get the PPT guidelines about how to live with COVID-19 for your workplace routines and family routines. So using this number that is we have posted in the YouTube comment and also in the chat link of the Zoom, you can send us hello. You will receive this PPT Dr. Sivakumar is giving with his guidelines on how to live with COVID-19, which includes workplace routines and also family routines. Sorry, we are in the mid of the summer and the Modi coat was really suffocating for me, so I got a little cough and things. So I've removed that, and let us get into the PPT. So Ayurveda says simple digestion can cause issues. So we will see how the digestion causes issues. Previously we had malnutrition and violence were the predominant causes for death in the prehistoric age. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா we had plague, cholera and such other infectious diseases which were taking almost everybody's life. It's not that people don't get it, like corona 85% people are asymptomatic. It's not the case. When you see plague and cholera and such other things, most of the people got diseased. But now, because of our sanitation, because of our hygiene, because of our healthy living, we were able to overcome all these problems, but we have come to what is called as simple digestive related diseases, right from indigestion, getting into diabetes, hypertension and all other things are now the main problems we are addressing. இப்போ கூட கோவிட்ல பார்த்தீங்கன்னா the people who with
comorbid symptoms like hypertension and diabetes are only getting more affected. You would have seen in the TVs and channels. Why these people are getting more affected? Because their immunity is low. So immunity can get reduced because of depression, stress, and as I said, even the diabetes. So when you have certain stress continuously in your body, your hormones keep getting disturbed, and because of that you get your immunity low, and because of that you may get COVID infections. Is there a solution? Yes, by seeing the Ayurvedic way, you can definitely come out of this issue and you can have a healthy life even outside your home in spite of having corona. See, these are the immunity strengthening measures advised in Ayurveda. So you can see here, these are certain things that is not in our hand. Man born in a country where people are naturally strong, being born at a time when people naturally gain strength. We have a song in Tamil, Kalangalil Aval Vasantam. So Vasantam is the place, is the time when child is born, he will have a good immunity. So that is how things are said. And favorable and pleasant season, that is not in our hand. And excellent quality of the genes of the parents, that is also not in our hand. So these are beyond our hand, but what is in our hand? Now you can see there are certain things which are in our hand. Nutritious food, physical strength, adaptability, natural disposition, that is having coherent features with the nature, and being a youth not only in body but youth in mind, and regular exercises with a good sound mind. These are certain immunity strengthening measures. Don't think that ஓகே இன்றைக்கி வந்து ஸ்பீச் இருக்குது, டாக்டர் வந்து ஒரு 4 மருந்து சொல்ல போகிறாரு, அந்த 4 மருந்து சாப்பிட்டுட்டு ஐ வில் பி வெரி ஸ்ட்ராங் வித் மை இம்யூனிட்டி அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. பிகாஸ் இம்யூனிட்டி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் வித் மெடிசன்ஸ், இட்ஸ் அபவுட் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல். தட்ஸ் வை ஐ எம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் த ஃபேக்ட் that lifestyle is very important rather than medications. So these are the things in your hand, and you will be able to have a good immunity if you are following all these things, which we will see in detail in the coming slides. Yes, but modern concepts la there are certain things which help to build immunity. So idhula pathina body's immune mechanism and how we favor it. First is physical barriers. So our skin is there, our mucosal linings in the nose, throat and all is helping us to come out of certain bacterial infections. And we have, if at all the bacteria gets in, we have our gastric juice which can definitely kill the bacteria and viruses. Then we have so many other things that are there in our body which can still kill our bacteria and viruses, and these things have to be protected. So first thing, cold water. ஏன் நம்ம வந்து கோல்டு வாட்டர் எடுத்துக்கூடாது, why we should always have hot water அப்படின்றது ஒரு general notion. You can see in so many medias that hot water should be taken சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, your mouth already has around 600 bacteria in it already. We have so many bacteria in our mouth. The most contaminated part of your body is not the anus, it's your mouth. So your mouth also has protective linings. When you take a cold water, this protective linings or your resistance is taken out, and these bacteria can get into your system. That is why we generally say don't take cold water. So cold water is not going to cause infection, but problems, the bacteria in your mouth can get activated because of the cold water. And the same way, bathing, personal hygiene, timely food, proper food, all these things are going to help to have a proper immune mechanism which is already existing in the body. So here again we get a reference how to be healthy and how to prevent from diseases. Here you can see balanced healthy diet, detoxification which is immunomodulation, active lifestyle and balanced body weight. These will keep your metabolism, that is what I said, digestive metabolism, and can prevent diseases. This is not said now, this is being said like 3000 years back. So kindly follow all these things. It's not just one medicine which is going to keep your immunity. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மருந்து கால் மதி முக்கால். Medicine can help you, but medicine alone cannot help you. We have many other things which will help you to keep yourself fit and
strong, and avoid from diseases. So what are the things? I already said you. First is food, aharam. Next is activities, viharam. Third is exercises. Fourth is aushadam, medicines. If you are not getting benefited with food, activities and vyayamam, then you go with medicines and certain other therapies. So this is how you can tackle issues, not just with medicines. People say, sir, this kashayam kudichillama, andha kashayam kudichillama, kudichittu na enga vena vella polama, எனக்கு எந்த வியாதியும் வராதா அப்படிலாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. So that will not help, because major of your immunity and nutritious immunity is depending on your nutritious food and your activities, not just on one single kashayam. Now you see, this is the crisis tackling mantra. Beware. I have given the name beware. Be safe, eat proper, work more, like work out more, avoid stress and rest. So beware of your mantra of tackling this crisis. Do all these things. Don't worry about the virus. It will definitely help you. This situation will definitely change. Until then, not only until then, but definitely throughout your lifetime, follow this mantra. It will be definitely helping you, because we are not sure. There might be one more virus which comes, there may be one more lockdown. There are so many issues, we cannot predict anything in future. Only thing is, keep ourselves fit to face all these things. Yes, now you can see in Ayurveda, we have certain rules of taking food. Ushnam, always take food warm and let it be little unctuous, like let it have little fat in it, let it be of proper quantity. Acharya Charaka says 3 kukshiyam, that is 1/3 of your stomach has to be solid filled, 1/3 of your stomach has to be liquid filled, and 1/3 of the stomach has to be left for air. So this is the matra. This is how you have to take your food. But நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஆக்கண்டம் பாயேத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வாயை திறந்தா காக்கா கொத்திரும். அந்த அளவுக்கு வந்து சாப்பாடை சாப்பிட்டு வாயை திறந்தா உள்ள சாப்பாடு தெரிகிற அளவுக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் வெரி பேட். ட்ரை டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஜீரணம் அஷ்னியாத், முதல் உணவு சாப்பிட்ட ஜீரணமான பிறகுதான் அடுத்த உணவு சாப்பிடணும். வீரிய அவிருத்தம், அதாவது மீனும் தயிரும் சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது, தேனும் நெய்யும் சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆயுர்வேதத்தில். உங்களுக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம லிவ்ரைட்டோடைய வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா இதுக்குள்ள டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். நீங்கள் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இந்த மியூச்சுவலி கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட் ஃபுட்ஸை சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது. அப்புறம் படுத்துக்கிட்டே சாப்பிடக்கூடாது, நின்றுக்கிட்டே சாப்பிடக்கூடாது, அதி திருத்தம், சீக்கிரமாக சாப்பிடக்கூடாது. சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உட்கார்றதும் தெரியாது, எழுந்திரிக்கிறதும் தெரியாது, அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது. அஜல்பனம், சிரிச்சுக்கிட்டே சாப்பிடக்கூடாது, பேசிக்கிட்டே சாப்பிடக்கூடாது. See, food and eating is like a pilgrimage in India. It's a social, it's not a social item, it's a spiritual item in India. Whereas for modern people, like people outside India, it's a social item, social event. Eating is not a social event. Eating should be a spiritual event. Then only every food that gets into your body will get converted into your organs, converted into your immunity. Otherwise, it will just get digested, maybe digested, not digested, it comes out. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியல, என்ன சார் ஏதோ நிறைய சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்றீங்க, ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, சிம்பிளா டேக் மருந்து அதிகாரம் ஃப்ரம் திருக்குறள் and follow that. You have everything in that 10 kurals told by திருவள்ளுவர். ஸோ எப்படிலாம் சாப்பிடணும், யாரெல்லாம் என்னெல்லாம் சாப்பிடணும், எப்படி கேப் விட்டு சாப்பிடணும், உணவு எப்படி இருக்கணும், அந்த உணவு ஜீரணமானது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கப்புறம் எப்படி சாப்பிடணும், எல்லாமே திருக்குறள்லேயே இருக்குது. ட்ரை டு ஃபாலோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். தட் வில் ஹெல்ப் யூ மச் மோர் இன் திஸ் கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷன், நாட் ஓன்லி நவ், இன் யுவர் என்டையர் லைஃப். நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறோம், நமக்கு வந்து ஒரு 40 வயசு ஆகிடுத்தா 50 வயசு ஆகிடுச்சுன்னா அந்த தொப்பையை சுற்றி வயிற்றை சுற்றி ஒரு சின்ன டயர் வந்துருச்சுனாவே நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேறிட்டோம்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அதுதான் நமக்கு முதல் எதிரி. இட்ஸ் அ வார்னிங் சைன் ஃபார் அஸ். இந்த தொப்பை உள்ளவர்களுக்கு தான் அடுத்தது வந்து ஒபிசிட்டி தாண்டி ஹைப்பர் டென்ஷன், கொலஸ்ட்ரால், டயபெட்டிஸ் வரிசையாக வந்துடுது. வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கோவிட் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுது, பிரச்சனைகள் அதிகமாகுது. ஸோ யூ ஹாவ் டு அவாய்ட் getting the fat around your belly. Shorten your waistline and lengthen your lifeline. Simple ways to tackle through food. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான், but still I am saying avoid. See, it is a summer season, Grishma ரித்துன்னு சொல்லுவோம். So you have to take food which is helping to cool yourself. You cannot take food which are helping, which are making you hot.
ஹாட்னா இந்த டிவியில் வர ஹாட் இல்லை, நம்ம பாடிக்கு உஷ்ணம் சீதம்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த உஷ்ண காலத்தில் நம்ம சீதமாக உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் பாடி. ஸோ சால்ட் அண்ட் ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ், ஆயிலி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் குறைச்சிக்கலாம், ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸை குறைச்சிக்கலாம், ட்ரைட் ஃபுட்ஸ் அண்ட் ஆல்மண்ட்ஸ் அதை நிறைய எடுத்துக்கலாம். அறுசுவை உணவு, வி வில் கம் டு தட் லேட்டர். நம்ம வந்து உணவில் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நிறைய சர்க்கரை சாப்பிட்றோம், இனிப்பு சாப்பிட்றோம், அதனால் என்ன ஆகுது, சுகர் வருது. நிறைய உப்பு சாப்பிட்றோம், என்ன ஆகுது, ஹைப்பர் டென்ஷன் வருது. நிறைய காரம் சாப்பிட்றோம், என்ன ஆகுது, பைல்ஸ் வருது. நிறைய புளிப்பு சாப்பிட்றோம், என்ன ஆகுது, அலர்ஜி வருது. நிறைய தோற்பு சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், நிறைய கசப்பு சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நத்திங் வில் ஹேப்பன். இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் எல்லா மெடிசனை எடுத்து பாருங்கள், லெட் இட் பி எனி சிஸ்டம், லெட் இட் பி அலோபதி, லெட் இட் பி ஆயுர்வேதா, லெட் இட் பி சித்தா, you take any medicine, it is all in துவர்ப்பு and கசப்பு சுவை only. You take all the vegetables, it is all, most of them are துவர்ப்பு and கசப்பு only, because these two are the rasams which will help you to build your immunity, healthiness, ஸ்வஸ்தன்னு சொல்லுவோம் ஆயுர்வேதத்தில். that is possible only with these two சுவைகள். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ரெண்டு சுவைகளை நம்ம உணவில் இருந்தே இப்போ மறந்துட்டோம். ஸோ ட்ரை டு ஹாவ் அ பேலன்ஸ்டு ஃபுட். பேலன்ஸ்டு ஃபுட்னு நான் இங்கே சொல்கிறது நியூட்ரிஷன் வைஸ் பேலன்ஸ் கிடையாது, சுவை வைஸ் பேலன்ஸ்டு, அறுசுவை உணவு நம்மளுடைய ஃபுட்டில் இருக்கணும். எஸ், நான் ஆல்ரெடி ஃபுட் எப்படி எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு வெஜிடேரியன் ஃபுட்டாக இருந்தால் நல்லது. மீட்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நல்ல டைஜஷன் இருந்தால் டே டைமில் மீட் சாப்பிட்லாம். அது கூட ஹோட்டலில் சாப்பிடாதீங்க, வீட்டிலேயே சமைச்சு சாப்பிடுங்க. டோன்ட் மேக் இட் டீப் ஃப்ரைடு, மேக் இட் மேபி குழம்புகள் அந்த மாதிரி சாப்பிடலாம். அண்ட் ஹாவ் யுவர் ஃபுட் as early as possible in the evenings. எப்பவுமே நம்மளுடைய ஃபுட்டில் வந்து ஜிஞ்சர் அண்ட் ஆம்லா இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லது. பொதுவாகவே நம்ம வந்து பிளாக் கிராம் எடுத்துக்கிறோம். நிறைய பிளாக் கிராம்னா மாஷான்னு சொல்லுவோம், உளுந்தம்பருப்பு. இந்த உளுந்தம்பருப்பை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா, பொதுவாக அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கருப்பு தோல் இருக்கு இல்லையா, அந்த தோலில் தான் ஒரு புரோட்டீன் இருக்குது. அந்த புரோட்டீன் தான் இந்த வெள்ளை உளுந்தை ஜீரணிக்க உதவுது. ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டோம், அந்த கருப்பு தோலை எடுத்துட்டோம். இது எடுத்ததுனால இந்த உளுந்து ஹெவி ஆகிடுது. அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து காலையில் தோசை, மத்தியான சாதம், ராத்திரி இட்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 வேளையுமே அந்த ரைஸும் உளுந்தும் சேர்ந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுனால தான் நம்ம எல்லாம் குண்டாயிட்டே போகிறோம். நமக்கு எல்லாத்துக்குமே கொலஸ்ட்ரால் வருது, டயபெட்டிஸ் வருது, ஹைப்பர் டென்ஷன் வருது. ஸோ இது எப்படினாலும் நம்ம மாற்றி ஆகணும். நிறைய உணவுகள் இருக்குது. முக்கியமான உணவு ராகி, பின்னாடி பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் நம்ம ஃபுட்டில் அடிக்கடி சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் பிக்கிள்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம், அதையும் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், இதெல்லாம் சுகர், சால்ட், ஆயில், செக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. பெருங்காயம், காயமே இது பொய்யடா, காத்தழித்த பையடான்னு சொல்லுவோம். இந்த உடம்பே வந்து ஒரு பெரிய காயம் தான் சொல்லுவோம். அந்த காயத்தை வந்து நம்ம வந்து வெளியில் வரணும், அந்த காயம் என்பதை நம்ம வந்து போற்றி காக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அதுக்கு ஒரு முதல் மருந்து நம்மளுடைய கிச்சன்லேயே இருக்குது, அதுதான் பெருங்காயம். ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டோம், அந்த பெருங்காயத்தை வந்து பழைய மாதிரி கட்டி பெருங்காயம் வாங்குறதில்ல, தூள் பெருங்காயமாக வாங்கி ஸ்டைலாக அதை ஃபுட்டில் போட்டு சாப்பிட்றோம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், அந்த பெருங்காயத்தில் வாசனை மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்குது. அந்த பெருங்காயத்தினால் வரக்கூடிய ஜீரண பெனிஃபிட்ஸ் எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கிறதில்ல. அதனால் ட்ரை டு டேக் பெருங்காயம் இந்த ஓல்டன் மெத்தட்ஸ். ஓல்டன் மெத்தட்ஸில் எப்படி பெருங்காயம் பண்ணுவோம், கட்டி பெருங்காயம் வாங்கி அதை சின்ன சின்னதாக பிச்சு வச்சு அதை நெய்யில் வறுத்து அதை தான் உணவில் சேர்ப்போம். தட் இஸ் த பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் டேக்கிங் பெருங்காயம். பிகாஸ் இந்த பவுடர் பெருங்காயத்தில் about 55% ஆஃப் மைதா தான் கலக்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் குட் அட் ஆல். டோன்ட் டேக் பெருங்காயம். மைதா கேன் பி அவாய்டட். இட் கேன் ரெடியூஸ் யோர் டைஜஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டி. அண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், டைஜஷன் குறைஞ்சாவே இம்யூனிட்டி குறைஞ்சிரும்னு. ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே உங்களோட டைஜஷனை குறைக்க போது. இந்த டைஜஷனை குறைச்சதுன்னா உங்களோட இம்யூனிட்டி குறைஞ்சிரும். நான்வெஜ் நம்ம வந்து வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் லாட் அபவுட் நான்வெஜ். சில பேர் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க, சில பேர் வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க. இஃப் யூ ஆர் ஃபைன் யூ கேன் டேக் நான்வெஜ், பட் யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ். சிக்கன் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ். ஃபிஷ் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது. மட்டன் குட் சோர்ஸாக தெரிஞ்சதுன்னா மட்டன் எடுத்துக்கோங்க. ஃபிஷ், மீன், முள்ளும் செதிலும் அதிகமாக உள்ள மீன்கள் நல்லது. அதாவது கடல்வாழ் மீன்கள் நல்லது, அந்த மீன்களை சாப்பிடலாம் இஃப் யூ ஆர் அ நான் வெஜிடேரியன். பட் வெஜிடேரியனிசம் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், இது வந்து முக்கியமாக பேசி ஆகணும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த தயிர், மோர், பால் இதெல்லாம் மூடியே போடாமல் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது, அதாவது டைட் கேப் போடாமல் வைக்கிறது. இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம என்ன வைக்கிறோம், பழங்கள், காய்கறிகள் எல்லாமே வைக்கிறோம். ஸோ அதில் இருக்கிற பாக்டீரியாஸ்லாம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த தயிர் பாலில் வந்து உட்காந்துரும். இந்த பாலனாவது நம்ம எடுத்து சூடு பண்ணிடுறோம். ஆனால் இந்த தயிரை என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே எடுத்து சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்ட உடனே தொண்டை கட்டும்.
ஆஹா ஏதோ எனக்கு தொண்டை கட்டிடுச்சு, கொரோனா தான் வந்துடுச்சு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வர ஆரம்பிச்சிடுது. ஸோ அதனால் when you use the refrigerator, be careful, don't store cooked foods. இந்த பால், தயிர், மோரெல்லாம் வைக்கும் போது airtight containers-ல ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க, that is always good. But fridge is always for uncooked raw vegetables and fruits. Kindly think about that. சரி சார், நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறீங்க, இந்த குக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பாத்திரங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும் போது மண் பாத்திரங்கள் நல்லது அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசுவாங்க. பட் ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் இட், பிகாஸ் மண் பாத்திரங்கள் வந்து நம்ம நிறைய ஃபங்கஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பழங்காலம் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் காய வைக்கிறது இல்லை, வீட்டுக்குள்ளேயே காய வைக்கிறோம், அதனால் ஃபங்கஸ் வரலாம். ஃபங்கஸ் வரும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ், அகெயின் யுவர் டைஜஷன் கெட்ஸ் டிஸ்டர்ப்டு. ஸோ ஆல்வேஸ் இட்ஸ் குட் தட் யூ யூஸ் செம்பு பாத்திரங்கள் ஆர் பெட்டர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், நாட் தி பித்தளை பாத்திரங்கள் ஆர் மண் பாத்திரங்கள். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இஸ் மச் பெட்டர். இதில் வந்து இந்த செம்பு பாத்திரம் வந்து நிறைய ரிசர்ச் நடக்குது. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா எந்தெந்த சர்ஃபேஸ்லாம் நிறைய இருக்கும், எவ்வளோ நாள் இருக்கும், நிறைய ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காப்பர் மேலே இருக்கக்கூடிய கொரோனா இஸ் ஒன்லி ஃபார் 3 hours இட் சீம்ஸ். ஸோ see how much copper is disinfectant. அதனால தான் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டோர், கைப்பிடிகள் எல்லாமே காப்பரில் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, பிராஸ்லையும் காப்பர்லையும் இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பயங்கர சானிடைஸ்டாக இருங்க, உங்கள் கைப்பிடியெல்லாம் தொடச்சி வைங்க, உங்கள் டோர் நாப்ஸ் எல்லாம் தொடச்சி வைங்கன்னு சொல்கிறோம். அந்த காலத்தில் வந்து அதனால தான் அது எல்லாமே வந்து பிராஸ்லையும் காப்பர்லையும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ காப்பர் இஸ் குட், பட் காப்பர்லேயே வந்து மூடி போட்ட காப்பர் இஸ் பேட். பிகாஸ் காப்பர் நீங்கள் தண்ணி உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், உள்ளே வந்து பச்சையாக ஒரு இது படியும், அது படிகிறது வந்து இஸ் கோயிங் டு ஹார்ம் யூ. அதனால தான் அந்த காலத்தில் மூடி போட்ட காப்பர் வெசல்ஸ் கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் பாட்டில்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ இட்ஸ் நாட் குட். யூஸ் அ வைட் மவுத் வெசல் ஸோ தட் யூ கேன் க்ளீன் இட் ஈஸிலி அண்ட் ட்ரை இட் ஈஸிலி அண்ட் தென் யூஸ் இட், ரீயூஸ் இட் அகைன். ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து சாலிட் ஃபுட்ஸ் எப்படிலாம் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். இப்போ லிக்விட் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது எஸ் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் டேக் சம் ஜூசஸ். இதில் வந்து ஒரு நேச்சுரல் இம்யூன் பூஸ்டிங் ஜூஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன். ஆம்லா, இப்போது ஆம்லா பற்றி நம்ம பார்க்கும் போது ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங், எத்தனையோ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் வந்து வைட்டமின் சி இருந்தாலும் எதுக்காக நம்ம ஆம்லா ஆம்லா ஆம்லான்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆம்லா இஸ் தி ஒன்லி ஃப்ரூட் வேர் த வைட்டமின் சி இஸ் ப்ரிசர்வ்ட் இன் நோ மேட்டர் எனி ஃபார்ம் யூ குக் இட். அதாவது ஒரு கொய்யாப்பழம் எடுத்திங்கன்னா ஆம்லா அளவுக்கு வந்து கொய்யாப்பழத்தில் வைட்டமின் சி இருக்குது. ஆனால் அந்த கொய்யாப்பழம் ரொம்ப பழுத்து போச்சுனாலோ இல்லை அதை ப்ராசஸ் பண்ணினீங்கனாலோ, கொய்யாப்பழத்தை ப்ராசஸ் பண்ணதே கிடையாது, ஏன்னா வைட்டமின் சி போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்லையும், இப்போ சாத்துக்குடி என்னைக்காவது சூடு பண்ணி சாப்பிட்ருக்கோமா? முடியாது, ஏன்னா இந்த எல்லா விஷயங்கள்லையும் அந்த வைட்டமின் சி போயிடும். ஆனால் இந்த ஆம்லாவில் மட்டும்தான் அதை நெல்லிக்காயாக மாற்றலாம், ஊறுகாயாக மாற்றலாம், வத்தலாக மாற்றலாம், முரப்பாவாக மாற்றலாம், எனி டைப், லேகியமாக கூட பண்ணலாம். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் will help you to retain that vitamin C. So when you take vitamin C helps you to build immunity. So that is why amla is very important. அதனால தான் இந்த immunity பற்றி பேசும்போது உடனே நம்ம ஆம்லா பற்றி பேசுறதுக்கு reason is that. And of course you have turmeric, ginger and all these things which is going to help you. இதை வந்து இந்த ஸ்லைட்ல தெரிஞ்ச மாதிரி you can make a juice and this is very tasty. I'm telling you, you drink once, you will definitely love it. You can add jaggery to it and have it. This is going to be helpful for building some immunity and keep your system perfect and detoxify you. And food and varumbodhu certain other things you have to avoid. Alcohol, yes, WHO slide liye paathom, alcohol has to be avoided because it hampers your digestion and thereby you can lower your immunity. Then carbonated drinks, you all know lot of things are going on this. Artificial juices, you get canned fruit juices, 100% ஃப்ரெஷ் ஜூஸ், அதில் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் தாராளமாக குடிக்கலான்னு வரும். ஆனால் நம்ம ஒரு 4 கொய்யாப்பழம் வாங்கினாவே 4 கொய்யாவும் வெவ்வேறு டேஸ்ட்டில் இருக்குது. ஆனால் இந்த கேன்டு ஜூஸஸ் வந்து நீங்கள் உலகம் ஃபுல்லாக வாங்குங்க, ஒரே டேஸ்ட்டில் இருக்குது. எப்படி முடியும்? பிகாஸ் தே ஆர் ஆடிங் certain other things in the name of emulsifying agents, stabilizing agents, coloring agents. இப்படி ஆட் பண்ணியே it becomes a poison. You will wonder, one canned juice வந்து நீங்கள் ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it contains 8 spoons of sugar to it. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த கேண்டு பரவாயில்ல, நம்ம வீட்டில் தான் கிடைக்கல, நம்ம ஒரு கேண்டு ஃப்ரூட் ஜூஸ் வாங்கி சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா it is going to damage your system. Kindly avoid such things. ஃப்ரூட் ஜூஸஸ், சார் என்ன சார் வெயிலாக இருக்குது, ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் வந்து அவாய்ட்னு போட்டிருக்கீங்களே, எப்படி இது என்ன சொல்ல வரீங்க, ஒன்றும் புரியலையே நீங்கள் கேட்கலாம். நான் முதலே சொன்ன மாதிரி டைஜஷன் happens only
when your saliva gets mixed. That is the first level of digestion. You chew your food and then swallow it. When the food gets mixed with saliva, அதுக்கப்புறம் தான் வயிற்றுல போய் next level of digestion happens. But when you swallow the food directly, இப்போ அவசர கால உலகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நிறைய swallow தான் பண்ணுறோம், we are not chewing the food. So that is why we get all these problems. Fruit juices can be had but not on a regular basis. When you are tired, when you go out and come in with very fatigued and tired situation, then you can have some fruit juices, that too natural without sugars. Don't add sugars to it. Or else better chew the fruits and have, because that is going to give you a lot of benefits rather than fruit juices. Fiber content போய்டும், அதனால never have fruit juices. Buttermilk, this is a summer, you have to have buttermilk. பட் பட்டர் மில்க் சாப்பிட்டா எனக்கு தொண்டை கட்டுமா, இது கட்டுமா, அது கட்டுமா, நிறைய யோசனைகள், நிறைய டவுட்ஸ் பீப்புளுக்கு வரலாம். அதனால தான் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஆட் பெருங்காயம் அண்ட் ஜீரகம் டு பட்டர் மில்க். அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் ஆட் ஜிஞ்சர், யூ கேன் ஆட் கரி லீவ்ஸ், யூ கேன் ஆட் ராக் சால்ட், இதெல்லாம் நீங்கள் யூ கேன் ஆட் அண்ட் யூ கேன் ஹேவ் தட் பட்டர் மில்க். தட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு அக்னி வர்தனானம் ஸ்ரேஷ்டம். உங்களுடைய டைஜஷனை பெஸ்ட்டாக வச்சிருக்கிறதுக்கு பட்டர் மில்க் மோரை மாதிரி, தக்கரம் அப்படின்னு ஆயுர்வேதத்தில் சொல்லுவோம், தக்கரம் மாதிரியான ஒரு சிறப்பான ஒரு ஃப்ளூயிட் கிடையாது. அதனால் கைண்ட்லி ஹாவ் தக்கரம் இன் யுவர் ஃபுட். எஸ், இப்போ கோல்டு ஜூஸஸ் பார்த்தோம். ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ், சுக்கு டீ, சுக்கு மல்லி டீ, சுக்கு காஃபி, இது எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆவாரம் டீ, இந்த அந்த காலத்துலலாம் ஆவாரம் பூ வச்சு டீ போட்டு சாப்பிட்ட காலங்கள்லாம் உண்டு. இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா டெஃபினட்டாக நம்மளுடைய டைஜஷன் பெட்டராக இருக்கும், நம்மளோட இம்யூனிட்டி பில்ட் ஆகும். அண்டு பிராணானாம் அவலம்பனம் அப்படின்ற ஒரு குவாலிட்டி வந்து ஹாட் வாட்டருக்கு இருக்குது. ஈவன் தோ இட் இஸ் சம்மர், ட்ரை டு ஹாவ் வார்ம் வாட்டர் அட்லீஸ்ட். பிகாஸ் சம்மராக இருந்தாலும் நீங்கள் 100% இப்போ இதில் இருக்கிற எல்லாருமே டெக்கி பீப்புள் தான், நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஏசி என்வாரன்மெண்ட்டில் தான் இருப்பீங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி டேக் ஹாட் வாட்டர். பிராணானாம் அவலம்பனம், இட் இஸ் கோயிங் டு சேவ் காட் யுவர் லைஃப். பிராண இஸ் லைஃப். ஸோ ஹாட் வாட்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். அபவுட் 60 டிகிரி செல்சியஸ் ஹாட் இஸ் குட். ஸோ அதனால் அதை நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சிப் பண்ணி சாப்பிட்றதுல எந்த தப்புமே இல்லை. ஃபுட் எடுக்கும் போதும், எடுக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடியும், எடுத்த உடனேயும் நிறைய தண்ணி குடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் when the food gets too much diluted, then also there is a digestion problem. So that is why இடையில் குடியேல் கடையில் மறவேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நடுவில் நிறைய தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, கடைசியாக தண்ணி குடிக்க மறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. கடைசினா சாப்பிட்ட உடனே இல்லை, சாப்பிட்ட உடனே யூ கேன் சிப் வாட்டர், பட் லேட்டர் யூ கேன் ஹேவ் குட் வாட்டர் ஸோ தட் த டைஜஷன் ப்ராசஸ் இஸ் பெட்டர். அண்ட் hot drinks la vandu there is one more thing that I have to mention. Ministry of Ayush, Government of India has mentioned it. It's called golden milk. அதாவது ராத்திரி நீங்கள் பால் குடிக்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் அதில் டர்மரிக் பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. It is going to help you because turmeric has lot of antiviral and antibacterial properties. அதனால அந்த காலத்தில் வந்து மஞ்சள் நீராட்டு விழா அப்படின்னு ஒன்று வச்சாங்க. பிகாஸ் there is going to be some issues and detoxification பண்ணணுன்றதுக்காக தான். அப்புறம் மஞ்சள் தெளித்து விளையாடுற ஒரு விளையாட்டு, மஞ்ச விரட்டு விளையாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கலந்த தண்ணியை தான் ஊற்றுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மஞ்சள் ஒன்றும் இல்லை, வீட்டிலே வாசப்படியில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தேய்ச்சி வைப்பாங்க. பிகாஸ் பாக்டீரியாஸ், வைரஸஸ் வீட்டுக்குள்ளே வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு தாத்பரியம் தான். இந்த மஞ்சளுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பெஸ்ட் ஆன்டி வைரல், ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அதில் ட்ரை டு யூஸ் மஞ்சள் இன் ஆல் யுவர் ஃபுட், எஸ்பெஷலி நைட்ஸில் பாலில் இந்த மஞ்சளை கலந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். எஸ், ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி சேட், அறுசுவை உணவு இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல். நம்ம வந்து இட்லி தோசையில் வெந்தயத்தை சேர்க்குறோம். எதுக்காக சேர்க்குறோம்? பிகாஸ் இட்லி தோசையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ச் கண்டென்ட்டை இந்த வெந்தயம் அப்சார்ப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆட் வெந்தயம். பட் நிறைய பேருக்கு தெரியறதுமே ஆட் பண்ணுறது இல்லை. லட்டுவில் பச்சை கற்பூரம் ஆட் பண்ணுறோம். எதுக்காக? அந்த லட்டுவில் இருக்கக்கூடிய சுகர் வந்து நம்ம உடம்புல நிறைய படிஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த பச்சை கற்பூரம். அதே மாதிரி நம்ம ஃபுட்டில் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறோம், கடுகு ஆட் பண்ணுறோம், மஞ்சள் ஆட் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே தேர் இஸ் அ தாத்பரியம், தேர் இஸ் அன் சயின்ஸ் பிஹைண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். வை வி ஆட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இப்போ உள்ள டாக்டர்ஸ் கிட்ட போனால் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டாக இருந்தால் கூழ் குடிக்கவே, ராகி கூழ் குடிக்காதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் ஆக்சுவலி ராங். ராகி கூழ் எப்படி எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாதத்தை கலந்து கூட ஒரு நல்ல ஒரு சைட் டிஷ், ஒரு காரமாக ஒரு புளிப்பாக ஒரு சைட் டிஷ்ஷோட சாப்பிடுவாங்க. த பேசிக் ஐடியா இஸ் டு செக்ரீட் மோர் சலைவா. நீங்கள் கூழாக குடிச்சிங்கன்னா யூ மே ஸ்வாலோ இட், யூ மே நாட் டைஜஸ்ட் இட். தட் இஸ் வை வி நீட் டு சூ இட். அதே மாதிரி சாப்பிடும் போது முதல்ல நம்ம வந்து என்னைக்கினாவது வந்து முதல்ல தயிர் சாப்பிட்டு அப்புறம் சாம்பார் சாப்பிட்ருக்கோமா? கிடையாது.
முதல்ல we start with some payasam something, then we go to sambar, then we go to குழம்பு, then we go to buttermilk. ரொம்ப ஹெவி ஃபுட்டாக இருந்தால் கடைசியாக வந்து வெத்தலை சாப்பிடுவோம். why? because there is a science in that. அதை பார்த்தீங்கன்னா we have first நிறைய பசித்து புசின்னு சொல்லுவாங்க, நல்லா பசி இருக்கும், வாயில் ஜலம் ஊறுதேன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு பசி வரும்போது தான் நம்ம ஸ்வீட் சாப்பிட்டோன்னா ஸ்வீட் இஸ் ரியலி ஹெவி டு டைஜஸ்ட். அதனால் முதல்ல ஸ்வீட் சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட்ஸ்னால் நான் சொல்கிறேன் இந்த பாசூந்தி அந்த மாதிரியான ஸ்வீட்ஸ் கிடையாது, இனிப்பான பொருட்கள், பழங்கள், பாயாசம் அந்த மாதிரி உள்ளதை வந்து நம்ம முதல்ல சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் டைஜஷன் கம்மியாகும் போது அந்த ஆசிட் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம புளிப்பான உணவுகளை சாப்பிட்றோம். கடைசியாக அந்த ரசம்லாம் சாப்பிட்டு உடம்பு ஹீட் ஆகிடும். அந்த டைஜஷன் ஹீட் ஆகும் போது அதை தணிக்கிறதுக்கு மேலே மோர் சாப்பிட்றோம். ஸோ தட் இஸ் மோர் ஆர் தயிர் சாப்பிட்றோம். தட் இஸ் தி philosophy of taking food. As I already said, food is a religious practice. It is a spiritual practice in Indian custom. It is not a social practice. So அதனால் kindly follow the regular habits that we were following already. This will definitely help you. எஸ், இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் தெரியக்கூடிய பழமொழிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். வெந்து கெட்டது முருங்கை, வேகாமல் கெட்டது அகத்தி. ஸோ அகத்தி சாப்பிட்றீங்கன்னா நல்லா வேக வச்சு சாப்பிட்ணும். முருங்கையை சாப்பிட்றதுன்னா ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நீர் கருக்கி, நெய் மோர் பெருக்கி, நெய் உருக்கி. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டைஜஷன் பெட்டர் ஆகுது. சூரியன் சுக்குக்கு மிஞ்சின மருந்தும் இல்லை, சூரியனுக்கு மிஞ்சின தெய்வமும் இல்லை. காலையில் இஞ்சி கடுமங்கள் சுக்கு, மாலையில் கடுக்காய், 10 மிளகு இருந்தால் பகைவின் வீட்டிலும் உண்ணலாம். ஸோ இதிலெல்லாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஹர்ப்ஸே வந்து நிறைய நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஹெல்தினஸை வச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணினாவே போதும். we will be healthy. don't worry about corona. it will come and go, but you may not get symptoms at all. ஸோ நெக்ஸ்ட் we come into activities. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபுட் பார்த்தோம், இப்போ ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ்னு சொல்லும் போதே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபோட்டோ, இந்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ தெரியும். a person is taking a dog for walk in the car. அண்ட் ஒருத்தர் வந்து ஃபிட்னஸ் சென்டருக்கு போகிறாரு, ஆனால் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கலேட்டரில் போகிறாரு. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கெடியூல் போட்டு அந்த ஒன் ஹவரில் தான் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன், நடுவில் நான் எக்ஸசைஸே பண்ண மாட்டேன்றெல்லாம் இருந்ததுன்னா எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணாது. சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ். ஒரு ஃபோன் பேசுகிறீங்க, go to your terrace and start speaking, walk and speak. That itself is an exercise. Don't take a schedule for doing an exercise. டிவி பார்க்குறீங்க, காலை மடித்து நீட்டுங்க, that's an exercise. பஸ்ஸில் போகிறீங்க, தலையை திருப்புங்க, தலையை மேலே தூக்கி கீழே இறக்குங்க, that's an exercise. கையை திருப்புங்க, that's an exercise. So don't try to fix a separate time and do exercise. ஏன்னா இப்போ எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க, சார் எனக்கு டைமே இல்லை சார், சார் எனக்கு டைமே இல்லை சார். That is why the problem comes. Try to bring your exercises into your lifestyle so that you will not miss any of the organs you are supporting by exercises. அதனால் try to do some physical activity every day. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா some aerobic exercises பண்ணலாம், resistance training பண்ணலாம், flexibility பண்ணலாம். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி வீட்டுக்குள்ளே ரூம்குள்ளே ஏசி போட்டுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணாதீங்க. ட்ரை டு ஹேவ் சம் ஃப்ரெஷ் ஏர். Do the exercises under sun because vitamin D, now lot of researchers are happening and they say that vitamin D is also essential for building your immunity. So sun exposure is an essential. Don't concentrate only on your works. Try to have some extracurricular activities like cooking, painting, tailoring. முக்கியமான விஷயம், குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. Teaching, you will also gain your knowledge. Gardening, sports, all these things will help you in activities side. Here you can see some asanas which is going to help you for building immunity because the stress hormone நம்ம குறைக்கும் போது we are going to have lot of regulations in your regular hormones and thereby your immunity gets built. So அதனால try to do some asanas every day. Yes, yoga, kapalabhati, pranayamam, nadi shuddhi asanas. See, pranayamamனு வரும்போது what we do is just a breathing activity. இந்த breathing activityல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, when you take a monkey breathes 42 times a minute. அதோடைய average lifetime என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 to 10 years. When you come to man, he breathes 18 minutes, 18 times a minute. So அவருடைய average lifestyle பார்த்தீங்கன்னா, lifetime பார்த்தீங்கன்னா is 60 years. When you come to an elephant, it breathes 8 times a minute. அதோடைய average lifetime பார்த்தீங்கன்னா 100 years. When you come to a tortoise, it breathes only 3
times a minute. அதோடைய ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 150 years. இதை வச்சு தான் நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து டீப் பிரெத் எடுத்து எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக விட்டுருவோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ப்ரீதிங்கை ஹெல்த்தியாக நம்ம குறைக்கலாம். தட் இஸ் 20 seconds a cycle of inhalation, withholding, exhalation, withholding and then inhalation. So 5, 5, 5, 5, 20 seconds. So in a minute you will be breathing only 3 to 4 times. So try to do at least 10 minutes of pranayama, which is breathing activity in the morning and evening. That's going to help you. That's going to give you a lot of oxygen to your brain. Brain is the supreme power of your body. If you give the power to the brain, it will take care of the body on its own. So அந்த பிரெயினுக்கு என்ன பவர் எப்படி கொடுப்பீங்க? நாட் த்ரூ ஃபுட், நாட் த்ரூ கஷாயம், நாட் த்ரூ மெடிசன்ஸ். இட்ஸ் ஒன்லி த்ரூ ஆக்சிஜன். ஸோ தட் ஆக்சிஜன் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி த்ரூ பிராணாயாமா. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் சூரிய நமஸ்காரம் யூ நோ. ஸோ சூரிய நமஸ்காரம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். சன் எக்ஸ்போஷர் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து முதற் கடவுள் வந்து சூரியன் தான், முதல் தந்தைன்னு சொல்லுவோம். அதனால் மார்னிங் வந்து ஃபஸ்ட் அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் we have to do our routines. So try to do சூரிய நமஸ்காரம். And when you go to work, நம்மளுடைய டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பிளேஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ரொட்டீன்ஸ்னு இருந்தது. ஒர்க் பிளேஸ்க்கு முன்னாடி ஃபேமிலி ரொட்டீன்ஸ்லேயே ஒரு சின்ன விஷயம்தான். Try to use Indian toilets and because you will be able to detoxify your body in a full capacity, but that will not happen in a Western toilet. If you are using a Western toilet, try to use this posture that is seen in your slide, because American Association says that this posture is best for people who are having difficulty in evacuating their bowels. So which is actually the basic classical Indian type of defecation. So try to follow. These are small things that can be done in our regular activities to bring out the best of strength in you. Next is people who are working for industries. Many of us are working, even I am a doctor, but still I use laptops and computer. So certain small things that can be done so that you will not strain yourself and get into distress while using a computer. Always sit straight and try to put your chair as close as possible to the table, because அந்த டேபிளுக்கு எவ்வளோ பக்கத்தில் போடுறீங்களோ அப்போ தான் உங்களுடைய பேக் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் நாட் புட்டிங் த சேர் க்ளோஸ் டு த டேபிள், தென் யூ மே ட்ரை டு பெண்ட் யுவர் பேக். அதனால் டேபிள் பக்கத்தில் போடுங்க, ஸ்ட்ரைட்டாக இருங்க. ஒரு ½ ஒன்ஸ் ட்ரை டு ரிலாக்ஸ் யுவர் செல்ஃப். உங்களுடைய மானிட்டர் உங்களுடைய கண்ணுக்கு நேராக இருக்கணும். அந்த காலத்தில் CPU இருக்கும், டேபிள் மேலே டெஸ்க் CPU, அதுக்கு மேலே மானிட்டர் இருக்கும். தட் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு யூஸ் த மானிட்டர்ஸ். தட்ஸ் த பெஸ்ட் வே ஆஃப் யூசிங் மானிட்டர்ஸ். In Australia, one of my patients said there is a supervisor in every workplace to see whether you are sitting properly, because every company's person can sue the company saying that இந்த கம்பெனி எனக்கு சரியா சேர் ப்ரொவைட் பண்ணல, அதனால தான் எனக்கு பேக் பெயின் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சூ பண்ணலாமா. அதனால there is a supervisor. See, we don't have all these people here. We should take care of ourselves. So that is how is Australia's model. When you come to Japan, they have reduced their work time to 1 hour every day. They have reduced. Like 40 hours a week is the work pattern. Some of the companies reduce that pattern to 32 hours a week, and you will not believe they have gained their productivity by 300%. That is what is said. And you see the Microsoft now, நீங்கள் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், TCS now they are planning to cut down all the offices and making people to work from home. So ஏன் பார்த்தீங்கன்னா productivity is increasing, it seems. So why? Because when you are in a family situation, you are more encouraged to do works. Yes, when you are riding, bike ride பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கெல்லாம் தேவையே இல்லை. நார்மல் பைக்ஸ் ஆர் இனஃப். You should have your spine straight. The olden bikes like Rajdoot, the ST, இப்போ உள்ள Eliminator, all these are comfortable bikes because their handlebars are top. ஸோ இப்படி நம்ம பைக் ரைட் பண்ணுறது தான் குட். இப்படி குனிஞ்சு நம்ம ஸ்பீட் ரேசிங் போகிறதில்ல. நம்மளுடைய டிராஃபிக்கில் வந்து நம்ம நார்மல் இதுதான் பண்ண போகிறோம். ஸோ வி ஷுட் ஹாவ் a decent bike, not a sports bike, to have our regular routines. We should use a car எப்படி யூஸ் பண்ணோம், நம்ம ஒர்க் பிளேஸ் போயிட்டு வர போகிறோம், கார் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா உங்களுடைய தை வந்து ரைட் ஆங்கிள்ஸில் இருக்கணும். இட் ஷுட் நாட் கோ பிலோ ஆர் இட் ஷுட் நாட் கம் அப். உங்களோட சின் வந்து ஸ்டேரிங் வீலுக்கு கீழே இருக்கணும். உங்களோட ஐஸ் வந்து அந்த மேலே உள்ள சன்ஷேட் கீழே வந்து நம்மளுடைய ஐஸ் பார்க்குற அளவுக்கு நம்ம சீட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். உங்களோட பேக் வந்து
up to your shoulder has to get rested on your seat. So this is the easy method of driving a car so that you will avoid strains while driving. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன குண்டு குழியில் போயிட்டு வந்ததுனால தான் சார் எனக்கு பிரச்சனைன்னு சொல்லி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வராங்க. ஸோ why all this? Because we don't use proper vehicles or proper driving methods. So kindly adapt all these things, because இதுக்கும் இம்யூனிட்டிக்கு என்ன சம்மந்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. இதில் ஆரம்பித்து கடைசியில் எங்கேயுமே முடியாமல் ஒரு சின்ன பத்மாசனம் பண்ணுங்கன்னா சார் எனக்கு பேக் பெயின் இருக்குது, எனக்கு பத்மாசனம் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களால் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும், என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ வில் லூஸ் யுவர் இம்யூனிட்டி. ஸோ அங்கே அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும்னா உங்கள் பாடி, உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே. ஸோ உடம்பை பத்திரமா பாதுகாத்துக்குங்க, எல்லா விஷயத்துலையும் நம்ம பாதுகாக்கணும். Yes, some of the asanas can be done. Bhastrika pranayama இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். Shuddhi kriyas can be done. Nasal inhalation can be done. Yes. So those are about the activities that can be done. Then we have single herbs. இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது தான். இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ்லையும் ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ்லையும் பார்த்தோம். மஞ்சள், சுக்கு, திப்ளி, துளசி, கருவேப்பிலை, அதிமதுரம், ஏலக்காய், ஆடாதொடை, சீந்தல், இதெல்லாம் உங்கள் ஃபுட்டில் வந்து எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க. இந்தியன் ஸ்பைசஸ்னு சொல்லுவோம், இதெல்லாம் உங்கள் ஃபுட்டில் அதிகமாக சேர்த்துக்குங்க. ஸோ தட் your digestion is good, your immunity is good. And now coming to the last part, we have certain medicines in Ayurveda which can help you immunity. As I said already, marandu mukkal madi kaal. So just because of taking medicines, don't feel that okay, I am fine with my immunity, I am going to roam out. Illa adu nadakave nadakadu. Medicines will help, medicines will do their part, but இவ்வளோ நேரம் நான் பேசின மற்ற விஷயங்கள் ஆர் வெரி மச் எசென்ஷியல் ஃபார் சஸ்டெய்னிங் எ குட் லைஃப். ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கூடவே இந்த மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆயுர்வேதத்தில் வி சே இந்துகாந்த கஷாயம் இட்ஸ் அ வெரி எஃபெக்டிவ் மெடிசன். இட்ஸ் அ கேரளா பேஸ்டு மெடிசன். இன்றைக்கும் வந்து கேரளா கவர்மெண்ட் ஹேஸ் ஆத்தரைஸ்டு இந்துகாந்த கஷாயம். தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹேஸ் கிவன் ஆரோக்கியம் ஹெல்த் ஸ்கீம் where Indugantha Kashayam is one of the important medicine given there. Or 15 ml in 60 ml of boiled water mix panni you can drink it probably once a day, and when you have some symptoms you can take twice a day. If you have good agni, good digestion irundadna Kushmanda Rasayanam Venpusini Legium saapidalaam. If your digestion is little less, you can see Agastya Rasayanam, that you can take Agastya Rasayanam 10 grams twice daily. And ஒருவேளை உங்களுக்கு already, if you are out of corona, if you have got corona, out of corona, and you are fearing that you might get infection again, or you might have lowered your immunity, there are certain other medicines like Dashamula Kattutrayam, Vyagriyadi Kashayam, idellame neenga eduthikalam. And there are some more medicines which maybe general public are there. I don't want to get into the details, but you can see some medicines because this will be useful for some of the doctors and students here. So for them I am showing this slide. Some of the researches that has happened on Indugantha Kashayam, on the antioxidant properties of Indugantha Kashayam, the analgesic, anti-inflammatory and anti-platelet potential of Dashamulam, Agastya Rasayanam as for infections. Then you have Kushmanda Rasayanam for bronchitis, okay, which is one of the symptom of COVID. Then we have Vyagriyadi Kashayam and how it is helpful. So many, see, Ayurveda is not just grandma's portion. It has its own evidence-based scientific background. So only thing is we have to understand that and take. Because I have to say you one example. There was one mother, when I was doing my PG, she came with her child and the child was unconscious. We were trying to revive the child, but the child never revived. What happened is the mother tried to treat the child thinking that herbal medicine is completely harmless. So what she did is கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து அதில் வந்து பச்சை கற்பூரத்தை போட்டு கலந்து, பச்சை கற்பூரத்தை போடணும், பட் அவங்க வந்து சாதா கற்பூரத்தை போட்டு கலந்து குழந்தையோட நெஞ்சில் தடவி 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 விட்டு அது கேம்ஃபர் பாய்சனிங் ஆகி the child never survived. So it's not about herbal medicines, but herbal medicines, there are certain concepts, there is definitive analysis, there is definitive scientific background, evidence based backgrounds. Only a doctor can decide what has to be given, when has to be given, how has to be given, what adjuvants have to be given. So herbal medicines will be safe, but it depends on how you take it. So don't blindly take herbal medicines. Okay, நான் இந்த கஷாயம் எடுத்துக்கிறேன், I'll be fine, அப்படி கிடையாது. As I told, we have to follow everything. Along with that, we can take certain medicines which will be helpful with a doctor's advice. We are not targeting the
cure. We are not targeting the symptoms, we are targeting only a cure. We are targeting the cause. நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பை செயல்னு சொல்லுவோம். ஸோ வி ஆர் டார்கெட்டிங் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி, அந்த நோய்க்கான காரணத்தை டார்கெட் பண்ணி, சின்ஸ் வி ஆர் கிவிங் the diet and lifestyle and medicines and treatments, definitely Ayurveda will help you to come out of the problems, and it's not just symptomatic. இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும். ஆயுர்வேதா வந்து எப்படி சார் கோவிட்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது, see we had a new disease called swine flu, we had a new disease called dengue. இப்போ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுல இன்சிடென்ட்ஸ், இந்தியாவில் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியானதுக்கு ரீசன் வந்து ப்ராபப்ளி we were taking more of herbal medications. So that is why we were able to successfully tackle these diseases. Like that, even for COVID-19, lot of researches are happening, and we are going to come out with lot of good results very soon. So அது வந்துச்சுன்னா then we will be able to have a scientific study on COVID-19 and Ayurveda put together. So you will soon have reports. சில பேர் கேட்கலாம், சார் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ஓகே, எனக்கு டேட்டா இருக்கா, சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் இருக்கா, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கான்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு தான் நான் இந்த விஷயத்தை சொல்ல வரேன். There are certain researches happening and we will have the papers soon. Even modern medicine கூட there are no papers இப்போ, but herbal medication researches are happening. China says 90% of their COVID-19 positive patients were treated with herbal medications. You can see Chinese websites. So that is how herbal medicine is going to help you not only in preventing this COVID-19 or to come out of this COVID-19, but for any other disorder or disease which is going to come in the future. You have a solution right now in your hand, which is your diet, which is your lifestyle, which is your own medicine, which is Ayurveda. So with that, I think I will finish my speech here. I once again thank Liveright team for offering this channel, this space for me to speak with you today. It was nice, and we had some hiccups in the starting, some technical hiccups, and later we had some suffocations in between. I hope you don't mind that, and I hope you got some knowledge on this presentation. I hope you follow all these things in your life and try to win COVID. Don't worry about COVID anymore, because the government also says the same. Be safe, as I already told, beware, try to follow that. Be safe, eat less, work more, rest and work out. So try to do all these things, you will be fine. Keep yourself safe and healthy and protective. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you for this very informative PPT that you have put up here for us. This is more than enough, I think so. And if we follow at least 1% of what you have shared us with this in the slide, COVID-19 is like going to go very soon from our ecosystem. So we have few questions here from our users who have actually texted in WhatsApp, sir, during our session was going on. I would like to ask a few of them to you, Rao. So while we were discussing on the food section, there was a question that was telling, sir, what is about the intake of garlic? So does garlic, the question is actually related to the digestive fire about garlic is doing in the body. So do you suggest that intake of garlic at this time is actually improving immunity by enabling a good digestive? See, why I didn't include garlic in the slide is, garlic is a good food, no matter good food, but you know, Jains do not take garlic. Why? Because garlic can increase the Rajo Gunam in the body. Simply to make you understand, garlic, if you have any digestive issues, already more of Pittam in the body, garlic will make you more warm. That is, already we are in a warmer climate. We have Kattiri Veil already. In that time, if we take garlic, it may not be compatible for every individual. That is why it's a controversial topic. That is why I have not put it. But still, you can process garlic and take. Maybe garlic in the form of garlic milk. We say Vellai Poondu Pal Kashayam can be taken. Garlic in the form of Sambar Rasam. In that you boil the garlic, steam boil garlic. So you take it, that garlic does not have that typical taste of the garlic. But if you try to fry garlic and take,
If you try to take raw garlic, then you are going to hamper your entire digestive system. For not for everybody, for majority of people. So that is why that is a little controversial food. So that is why I have not put garlic in the slide. But definitely, if you are already taking garlic and it is not disturbing you, if you are not finding any heat out of it, definitely you can take garlic. It's a good food. For that matter, any vegetable, as I already told, any vegetable, let it be brinjal, let it be garlic, let it be onions, anything is good. We always say அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. ஸோ டோன்ட், இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதையே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னா இட்ஸ் கோயிங் டு டிஸ்டர்ப் அஸ். ஸோ அறுசுவை உணர்வு, தட் இஸ் வை ஐ டோல்ட் டேக் ஆல் த ஃபுட்ஸ் ஈக்குவலி. இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றை மட்டுமே நம்ம நிறைய சாப்பிடணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வி ஹேவ் ஹியர் இஸ் same. This is also related to food, sir. It was actually a nice content when you were like telling in the middle of webinar. It's a very informative thing, sir. You said fridge is for raw food. It is not for a processed food to keep inside. So when we are trying to store in terms of a raw vegetable or a raw foods, rather than a cooked format, does it like contains and preserves my nutrients? That is the idea behind it, or is it like even it is better not to keep even a raw food inside the fridge? It means that you have heated it already. So when you cool it again and heat it again, there you lose lot of vitamins to it. So if you have a fridge, you might keep it in and heat it again. So that is one thing. Next thing is, if you are adding coloring agents and if you are adding like sauce and such other things to your food, when you heat it, the benzoic acid is produced in the food that will make the food carcinogenic. Okay, so that is why in the olden days, காலையில் சாப்பிட்ட சாப்பாடு மத்தியானம் சாப்பிட மாட்டாங்க, மத்தியானம் செஞ்சது மீதி இருந்தால் ராத்திரி சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது கஷ்டம். பட் ஸ்டில் மேபி வி கேன் அவாய்ட் மேக்ஸிமம் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இப்போ நமக்கு என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வி ஹேட் லாக்கர் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜஸ், இப்போ ரூம் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்தாச்சு. ரூம் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜில் என்ன பண்ணுறோன்னா, மண்டே சாம்பார், டியூஸ்டே குழம்பு, வெனஸ்டே மோர் சாதம்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வீக்லி எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. So that is really bad. That should not be followed. Maybe one time you can keep it and take it and heat, but then also keep it tight. That is very essential, because you are keeping, see, egg வைக்கிறோம் ஃப்ரிட்ஜில், அந்த எக் எங்கேருந்து வருது இல்லையா? எக் comes through the anus of இல்லையா, anus of through, I mean the அதுதான் anusன்னு சொல்லலை, பட் எக் comes through a very contaminated part of the hen. அது அப்படியே கொண்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பாக்டீரியாஸ் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக பரவ தான் செய்யும். எவ்ரி டைம் வி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ், இட் வில் ஸ்ப்ரெட் டு ஆல் யுவர் ஃபுட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வை ஃப்ரிட்ஜ் வந்து யூ கீப் இட் ஃபார் ரா ஃபுட்ஸ். தட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட், பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூ குக் எவ்ரி திங் இஸ் டேமேஜ்ட். எவ்ரி பாக்டீரியா அண்ட் எவ்ரி வைரஸ் இஸ் கெட்டிங் ஸ்டெர்லைஸ்டு தேர். ஸோ அதனால் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அகேன் யூ டோன்ட் டேக் இட் பேக் டு த ஃப்ரிட்ஜ். Okay, sir. Okay. And like when we are talking, okay, this question is interesting. We were talking about the traditional vessels that we have been following for a long time in our culture and country also. So you spoke about copper, and you also said us about the clay pot kind of vessels. There is something called kalchatti vessels. Is it like fall under this category? Because the kalchatti kind of cooking seems to be very nutritious, and they also say it is effective also. Kalchatti can be used for certain frying and other things, like pittalai. Pittalai can be used for certain to keep cooked foods, but not to cook foods. If it is not, உள்ள வந்து அந்த பூசுறதுன்னு சொல்லுவாங்க, அது பூசலனா நம்ம அடுப்பிலே ஏற்ற முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கல்ச்சட்டி கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸஸ், பட் நாட் ஃபார் எவ்ரிடே குக்கிங். லைக் வந்து நம்ம வந்து சால்ட் வாங்குகிறோம், சால்ட் வாங்கினா வறுத்து தான் சாப்பிடணும். ஸோ அந்த மாதிரி சால்ட் வாங்கி வறுக்கிறதுக்கு we can use கல்ச்சட்டி. அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து சில குழம்புகள் செய்கிறதுக்கு கல்ச்சட்டி may not be fine. குழம்புகளுக்கு மண் சட்டி தான் நல்லது, பிகாஸ் தட் tamarind will have a reaction over the கல்ச்சட்டி. ஸோ tamarind புளிப்பு சேர்க்குற இடத்துல அதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. The same applies for பித்தளை also. Just from your insights, sir, we feel that cooking food itself should not be taken very much lightly anymore. Then comes the eating part, because you said this sentence which is very epic. Food is considered to be a spiritual element in Indian culture system, unlike than everybody else.
So eating food, cooking food, and more like with the respect that you give to food, it reflects on your body, it seems. See, food சாப்பிடும் போது we generally keep உருண்டை வந்து ஒரு இலையோட ஒரு சைடில் வச்சுட்டு தான் we start eating, because அந்த காலத்தில் வந்து அந்த இலையை கொண்டு போய் பின்னாடி போட்டால் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாடுகள் சாப்பிடும். அந்த மாடுகளுக்கும் கூட நம்ம வந்து அதில் கொஞ்சம் ஃபுட் வைக்கணுன்றதுக்காக தான் அதை வழித்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தான் கடைசியாக ஒரு உருண்டை வச்சுட்டு சாப்பிடுவாங்க. So that is how we believe. Let us live, let others live because of us. That is our mantra. So அப்படி தான் நம்ம வாழ்ந்தோம். ஆனால் இன்னைக்கு வந்து எல்லாம் மாறிட்டோம். அதில் தான் ப்ராப்ளம். Sir, of course, Ayurveda always teaches us to be like how you have to live as a part of the entire ecosystem. It is not about like taking something from someone and then destroying it in another way. Of course, sir. Of course. Right, okay, right. So this is a question. It's like more viewers' request. From your web series on arthritis, on the same of your explanation about sesame oil and the numerous benefits it gives in terms of arthritis in general, but also rather in your lifestyle, it is considered to be an immunity boosting supplement, the sesame oil is. But right now, how the sesame oil is being used in the cooking style is very much different from what it has to be actually used to, like intake directly the nutritious of the part. Can you just give a small recap on that, sir? Yeah, see, there are certain oils which should not be heated. Certain oils can be heated mildly and certain oils can be heated thoroughly. In that category we get olive oil, and the first category. அதனால தான் வந்து ஃபாரின்ல பார்த்தீங்கன்னா olive oil is used as a dressing. You make foods and then pour olive oil over it. நம்ம இங்கே எப்படி நெய் ஊற்றுறோமோ அந்த மாதிரி olive oil ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க. They don't fry anything in olive oil. நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி இஸ் மாடரேட்லி குக்டு. அதில் தான் நம்ம நல்லெண்ணெய் எடுக்கிறோம். நல்லெண்ணெயில் அந்த தாளிக்கிறது, அப்புறம் மிளகாப்பொடிக்கு சேர்த்துக்கிறது, சட்னிக்கு சேர்த்துக்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து வி யூஸ் நல்லெண்ணெய். அதே வந்து வென் யூ கோ ஃபார் டீப் ஃப்ரையிங் யூ யூஸ் கடலை எண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய், பாம் ஆயில், இதெல்லாம் வந்து டீப் ஃப்ரைக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். பிகாஸ் த டென்சிட்டி மோர் டென்சர் த ஆயில் மோர் இட் வில் வித்ஹோல்டு த ஹீட், இட் வில் நாட் கெட் டேமேஜ்டு. ஸோ இந்த கேட்டகரியில் நல்லெண்ணெயை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது வி வில் ஹேவ் ஆல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் நல்லெண்ணெய். நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வடையும் பஜ்ஜியும் அப்பளமும் அதில் வறுத்து சாப்பிட்டோம்னா வி மே நாட் கெட் குட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நல்லெண்ணெய். அண்ட் ஒன் மோர் திங், அது ஐ திங்க் லிவரைட் வீடியோலேயே இருக்குது, ஹவு டு ப்ராசஸ் தி நல்லெண்ணெய். யூ கெட் செக்கெண்ணெய், அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு வியூவர்ஸ் கைண்ட்லி see the video on நல்லெண்ணெய் on Liveright channel. You will get more insights on it. Yes, everybody, to the audience and users who are watching right now us, please do watch Dr. Sivakumar's arthritis web series. It's very informative and it is very educational information that is available there. It helps you to make the right decision with the help of an expert advice. So the whole web series talks very neatly about what is arthritis, how you have to identify your joint pain, and what are the steps and measures you have to take towards in addressing the problem with the help of a guided Ayurveda physician, especially the place where Dr. Sivakumar explains about oil, ragi, and then milk and milk products in addressing this problem. That part of content is very useful for you guys. You have to all watch that video. Okay, sir. So the next question is from same related to food. I think people are more interested right now about what do I eat, how do I eat. They are very aware with that. Can fresh raw turmeric, I mean like instead of having it as a turmeric powder, they are asking just as a raw turmeric, can that be used for in cooking or even like for the health drink that you suggested? Can we use that kind of turmeric? Yes, I said already, using raw turmeric not only in food, in every activity of our life was there already in our Tamil custom. See, ஒரு புது சட்டை வாங்கினா கூட அதில் வந்து கொஞ்சம் டர்மரிக்கை தடவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். த மெயின் ஐடியா இஸ் அந்த டர்மரிக், ஏன்னா அதை யார் யூஸ் பண்ணால் எப்படி அதை தச்சாங்க, அதில் எத்தனை இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ அதை வந்து அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னா அது மஞ்சளில் முக்கி காய வச்சுட்டு அப்புறம் வேர் பண்ணுவோம். அது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி வந்து இப்போ மஞ்சள் தடவுறதுல வந்து நின்றுடுச்சு. ஸோ யா, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பத்திரிக்கை கொடுக்குறதுனா கூட வி யூஸ் மஞ்சள், பிகாஸ் டூ திங்ஸ், யூ மே ஸ்ப்ரெட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், லெட்டர் மூலமாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலான்னு. இப்போ நடுவில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆந்த்ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைரஸ், அதை வந்து லெட்டர் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ வென் யூ டூ தட் யூ மைட் ஹேவ் சம் ரிசல்ட்ஸ் ஆன் தட். So turmeric definitely in any way it can be used. See, there are certain medical uses of turmeric, and that verali manjala
சுட்டு அந்த புகையை நீங்கள் மோந்து பார்க்கலாம். அது மூலமாக யூ கெட் யுவர் சிஸ்டம் கிளென்ஸ்டு. அந்த புகையை வந்து காதுக்குள்ளே விட்டிங்கன்னா அந்த நாள்பட்ட பஸ் ஃபார்மேஷன் அண்ட் சீல் வடிதெல்லாம் கூட பெட்டர் ஆகும். ஸோ டர்மரிக் நீட் நாட் பி எவ்ரி டைம் ஃப்ரைட் அண்ட் டேக்கன். அது சாம்பாரில் சேர்க்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை. எனி ஃபார்ம் டர்மரிக் கேன் பி ஹேட், பட் ஜென்ரலி குக்டு டர்மரிக் இஸ் குட் பிகாஸ் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நல்லெண்ணெய்க்கு சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான். எள்ளு தான் எண்ணெய்க்கு காயுது, எலிப்புழுக்கு எதுக்கு காயுதுன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி தேர் மைட் பி கண்டாமினேஷன்ஸ் ஆர் ஃபங்கஸ் வென் யூ கெட் டர்மரிக் ஆர் வென் யூ கெட் டர்மரிக் பவுடர். ஸோ வென் யூ குக் இட் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஓவர் கம் சச் negatives of turmeric. அவ்வளவுதான். ஸோ அதனால குக்கிங் இஸ் அ பெட்டர் மெத்தட். Okay, sir. So I have one more question. This is also related to food, sir. So can we intake the same way for herbal drinks and also in our cooking fresh omavalli leaf, just like how we are using raw turmeric, sir? They are asking in my cooking and also when I prepare herbal drinks or the tea or the concoctions and decoctions, can we use fresh omavalli leaves? Definitely omavalli or karpuravalli can be used. Recently I saw one of the videos in YouTube, karpuravalli bhaji. People started in COVID times. Somehow they want to take karpuravalli and the kids are not interested, it seems. They started making bhaji of karpuravalli. So karpuravalli is definitely a very good, omavalli is a very good medicine next to tulasi. ஸோ அதனால் வந்து இட் கேன் டெஃபினெட்லி சி டெய்லி நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறீங்க இல்லையா, அதுலேயே துளசி, ஏலக்காய், கற்பூரவள்ளி இதை போட்டு குடிக்கலாம். இஃப் யூ கோ தமிழ்நாடு இல்லை பக்கத்தில் கேரளாவுக்கு போய் பாருங்கள், யூ டோன்ட் ஹேவ் திஸ் மினரல் வாட்டர் கல்ச்சர், யூ ஹேவ் ஒன்லி அந்த மெடிக்கேட்டட் வாட்டர். ஈவன் தமிழ்நாடு வி ஹேட் திஸ் கல்ச்சர், அதுதான் நான் சொல்கிறேன். வி ஹேட் திஸ் கல்ச்சர் அண்ட் நவ் வி ஃபர்காட் இட். நவ் இட்ஸ் டைம் தட் வி கெட் பேக் டு திஸ் கல்ச்சர். ஸோ கற்பூரவள்ளி, துளசி, ஏலக்காய் கேன் பி டெஃபினெட்லி பாயில்டு வித் வாட்டர் அண்ட் தட் வாட்டர் கேன் பி டேக்கன் ஆல்வேஸ். So we thank you so much for being today with us here, sir, and your PPT slide is like very informative, very useful, and we have promised to share your PPT with all the audience who have today texted us while we were in middle of the session, and we have here lots of questions pouring in again and again. I wish I can ask all the questions right now to Dr. Sivakumar, but like we are in restriction of time, people. So we are going to send him all the questions. We are going to post him all the questions and he's going to give us answer and we will get back to you with that answers that he is giving to us. And if it is going to be like a really a long kind of answer and expectation, we will ask him personally to do another webinar on that topic and addresses that you have asked to us. And thank you so much today for being with us here patiently, spending your time today on a Sunday afternoon. Everybody might be like thinking about, I want to take time off and then be there. But like you have given our time today with us for Liveright. I thank the speaker, Dr. Sivakumar, also giving the time to us today. And for everybody who have joined today with us, thank you so much for spending your Sunday evening with us. Thank you, sir. Thank you all. Thanks for patiently listening. The success of the program is not just coming and listening to this. The success of program is following the advices that I told. I hope you will take some messages from here, and if you have any doubts you can definitely contact me or the Liveright team. They will be posting the questions to me. Thank you very much. Again thank you Liveright for this entire work on COVID-19 throughout. Not only today, but you are doing a marvelous job right from the start of the lockdown and it is continuing. Thank you Hari sir and Dr. Subhashri and Kritika and Vineet. It was wonderful working with you. Thank you very much. Thank you all. Namaste. Vanakkam. Last message to the audience: if you want to have like online consultation with Dr. Sivakumar, he is doing online consultation with Liveright at the moment. You can visit www.liveright.in. We are going to post the link in the chat box and description also. You can book consultation with Dr. Sivakumar and he is available to do online consultation during this lockdown for your health, guys. Thank you so much for joining everybody.